Translation purport by Srila Prabhupada. My dear Dhruva, besides worshipping the deity and chanting the mantra 3 times a day, you should meditate upon the transcendental activities of the Supreme Personality of Godhead in His different incarnations, as exhibited by His supreme will and personal potencies. Purport. Devotional service comprises 9 prescribed processes: hearing, chanting, remembering, worshipping, serving, offering everything to deity, etc. Here Dhruva Maharaj is advised not only to meditate on the form of the Lord, but to think of His transcendental pastimes in His different incarnations. Mayavadi philosophers take the incarnations of the Lord to be in the same category as the ordinary living entity. This is a great mistake. The incarnation of the Supreme Personality of Godhead is not forced to act by the material laws of nature. The word Svecha is used here to indicate that He appears out of His supreme will. The conditioned soul is forced to accept a particular type of body according to karma given by laws of material nature under the direction of the Supreme Lord. But when the Lord appears, He is not forced by dictation of material nature. He appears as He likes by His own internal potency. That is the difference. The conditioned soul accepts a particular type of body, such as body of a hog, by his work and by his superior authority of material nature. But when Lord Krishna appears in incarnation of a boar, He is not the same kind of hog as ordinary animal. Krishna appears as Varaha avatar in an expansive feature, cannot be compared to any ordinary hogs. His appearance and disappearance are inconceivable to us. In the Bhagavad Gita it is clearly said that He appears by His own internal potency for the protection of the devotees and the annihilation of the non-devotees. A devotee should always consider that Krishna does not appear as an ordinary human being or ordinary beast. His appearance as Varaha Murti or a horse or tortoise is an exhibition of His internal potency. Brahma Samhita it is said, Ananda Chidmaya Rasa Pratibhavita Vihi. One should not mistake the appearance of the Lord as a human being or a beast to be the same as the birth of an ordinary conditioned soul, who is forced to appear by the laws of nature, whether as an animal, as a human being, or as a demigod. This kind of thinking is offensive. Lord Chaitanya Mahaprabhu has condemned the Mayavadis as an offensive to the Supreme Personality of Godhead because of their thinking that the Lord and the conditioned living entities are one and the same. Narad advised Dhruva to meditate on the pastimes of the Lord, which is as good as the meditation on concentrating one's mind on the form of the Lord. As meditation on any form of Lord is valuable, so is chanting of different names of Lord, such as Hari, Govinda, Narayana. But in this age, we especially advise to chant the Hare Krishna mantra, as enunciated in the Shastras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, Kandam 4, Adhyayam 8, Padam 5, மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் திரு அசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. அன்பான துருவனே, மூர்த்தியினை வழிபட்டு மந்திரங்களை ஒரு நாளைக்கு 3 முறை ஓதுவதோடு முழுமுதற் கடவுளின் பரம விருப்பத்தினால் அவரது சுய சக்திகளின் மூலம் வெளிப்படும் பல்வேறு அவதாரங்களின் உன்னதமான செயல்களையும் தியானித்தல் வேண்டும். பொருளுரை. பக்தி தொண்டானது குறிப்பிட்ட பரிந்துரைக்கப்பட்ட 9 வழிமுறைகளை உடையதாகும். அவை கேட்டல், ஓதுதல், சிந்தித்தல், வழிபடுதல், தொண்டு செய்தல், எல்லாவற்றையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல் போன்றவையாகும். துருவ மகாராஜா இங்கே பகவானின் உருவத்தை மட்டும் தியானிப்பதோடு பல்வேறு அவதாரங்களில் அவர் புரிந்த உன்னதமான திருவிளையாடல்களையும் நினைத்தல் வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார். மாயாவாத தத்துவவாதிகள் பகவானின் அவதாரத்தினை சாதாரண உயிர் பொருளின் வரிசையில் சேர்த்து கொள்கின்றனர். இது மிக பெரும் தவறாகும். முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரமானது ஜட இயற்கை விதிகள் கட்டாயத்தின் கீழ் செயல்படுவதில்லை. இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஸ்வேச்சா என்னும் வார்த்தை அவரது தனது பரம விருப்பத்தின் பேரிலேயே தோன்றுகிறார் என்று குறிப்பிடுகிறது. பந்தப்பட்ட ஆத்மாவானது முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையின் கீழ் ஜட இயற்கையின் விதிகளினால் தனது கர்ம வினைக்கேற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட உடலினை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் பகவான் தோன்றும் பொழுது அவர் ஜட இயற்கையின் அதிகாரத்தினால் கட்டாயப்படுத்தப்படுவதில்லை. அவரது தனது விருப்பம் போல் தனது சொந்த அகச்சக்தியினால் தோன்றுகிறார். இதுதான் வேறுபாடு. பந்தப்பட்ட ஆத்மா தனது வினையினாலும் ஜட இயற்கையின் உயர்ந்த அதிகாரத்தினாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலினை, அது பன்றியின் உடலாக இருந்தாலும், ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் பன்றி அவதாரம் எடுத்தபோது அவர் விலங்கினத்தைச் சேர்ந்த சாதாரண பன்றியாக தோன்றவில்லை. கிருஷ்ணர் எடுத்த அவதாரமானது அவரது அம்சத்தின் விரிவாகும். அதனை சாதாரண பன்றியோடு ஒப்பிடக்கூடாது.
அவரது தோற்றமும் மறைவும் நம் கற்பனை கெட்டாததாகும். பகவத்கீதையில் பக்தர்களை காத்து கொடியவர்களை அழிப்பதற்காக அவரது தனது அகச்சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பக்தன் எப்போதும் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனிதனாகவோ அல்லது சாதாரண விலங்குவாகவோ தோன்றுகிறார் என்று கருதக்கூடாது. அவரது தோற்றமான வராகமூர்த்தியோ அஸ்வமோ அல்லது ஆமையோ எல்லாம் அவரது சக்தியின் காட்சிப்படுத்தலேயாகும். பிரம்ம சம்ஹிதை கூறுகிறது, ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிபாவிதாபி என்று. ஒருவன் பகவானின் தோற்றத்தினை சாதாரண பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் பிறப்பான சாதாரண மனிதனாகவோ அல்லது விலங்காகவோ கருதும் தவறினை செய்யக்கூடாது. ஏனெனில் பந்தப்பட்ட ஆத்மா ஜட இயற்கையின் கட்டாயத்தினால் விலங்காகவோ மனிதனாகவோ அல்லது தேவனாகவோ தோன்ற வேண்டியிருக்கிறது. இது போன்ற சிந்தனையானது குற்றமாகும். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு மாயாவாதிகளை முழுமுதற் கடவுளினிடத்து குற்றமளிப்பவர்கள் என்று கண்டித்திருக்கின்றார். ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானையும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களையும் ஒன்றாக சமமாக கருதுகின்றனர். நாரத முனிவர் துருவ மகாராஜாவிடம் பகவானின் உருவத்தை தியானிப்பது எத்தனை நன்மை தருமோ அதுபோல் அவரது திருவிளையாடலை பற்றி தியானிப்பதும் நன்மை தரும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். பகவானின் எந்த உருவத்தை தியானிப்பதும் நன்றேயாகும். ஆகையினால் அவரது பல்வேறு புனித நாமங்களை ஹரி, கோவிந்தா மற்றும் நாராயணா போன்றவற்றை ஓதுதல் வேண்டும். ஆனால் இக்காலத்தில் நம் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்ற ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதும்படி சிறப்பாக அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Hare Krishna. So here we are hearing the Leela between conversation in the Leela of Dhruva Maharaj. இங்கே துருவ மகாராஜுடைய லீலையும் அவருக்கிடையே நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய உரையாடலையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். He went to the forest to do tapasya to attain kingdom even better than Lord Brahma's. பிரம்மாவனுடைய அரசாங்கத்தை விட சிறந்த அரசாங்கத்தை அடையணுன்றதுக்காக காட்டுக்கு தவம் பண்றதுக்கு துருவ மகாராஜ் போறார். Because his mother advised him, if you want such a kingdom, then only Lord Narayan can help you, so go worship him. ஏன்னா அவங்க அம்மா அவங்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்காங்க, இந்த மாதிரி பெரிய அரசாங்கம் உனக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க, ராஜாங்கம் வேணும் அப்படின்னாக்க நீ விஷ்ணு நாராயண தான் அணுகணும், ஸோ அங்கே போய் அவரை வழிபடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க. So on his way to the forest he met Narada Muni. ஸோ காட்டுக்கு போகக்கூடிய வழியில் பார்த்தோன்னாக்க அவர் நாரத முனிவரை சந்திக்கிறார். Narada Muni kindly as a pure devotee instructed him in devotional service. நாரத முனிவர் தூய பக்தராக இருக்கிறதுனால கருணையோட அவருக்கு தூய பக்தி சேவையை பற்றி விளக்கி சொல்றார். First he described to the Dhruva the transcendental features of the Lord, his transcendental body. ஸோ முதல்ல பார்த்தோன்னாக்க பகவானுடைய அங்க அமைப்புகளை பற்றி எடுத்து சொல்றார். And after that he gave him the mantra. அதுக்கப்புறம் மந்திரத்தை சொல்றார். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்ற மந்திரத்தை. This is Leela from Satya Yuga. இந்த லீலையானது சத்தியயுகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடியது. And then he advised him that, my dear Dhruva, beside worshipping deity and chanting the mantra 3 times a day, you should meditate upon transcendental activities of Supreme Lord. அதாவது மூர்த்தியை வழிபட்டு 3 முறை தினமும் மந்திரங்களை ஓதுறது போலவே பகவானுடைய ரூபத்தையும் நீ தியானிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். Pastimes. பகவானுடைய லீலைகளை. Here they say, you should meditate upon transcendental activities of the Supreme Personal Godhead in different incarnations. பல்வேறு அவதாரங்களில் தோன்றி அவர் செஞ்ச அந்த லீலைகளை பற்றி நீ தியானிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து சொல்றார். And he just hinted that these pastimes are exhibited by supreme will of the Lord and by his personal spiritual potencies. ஸோ அவருடைய சொந்த ஆன்மீக சக்தியின் மூலிமா அவருடைய விருப்பத்தின் பேரில் இந்த லீலைகள் எல்லாம் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு எடுத்து சொல்றார். Swaicha avatara saritara. Swaicha, by his own will. ஸ்வஇச்சா, அதாவது அவருடைய சொந்த விருப்பத்தின் பேரில். Now Srila Prabhupada stresses most of the purport, explaining that Lord's avatars are all spiritual. In their bodies, their activities, their qualities, they are all spiritual. Prabhupada அந்த பொருளுரை சொல்றாரு, அவருடைய ரூபமானதும் அவருடைய செயல்களானதும் அவருடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே பார்த்தோம்னாக்க ஆன்மீகமானது அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய குணங்கள் எல்லாமே. Gita also says same thing.
பகவத்கீதையில பார்த்தாலும் அதே விஷயம் தான் சொல்லப்படுது. Anybody knows the shloka where Krishna says that his activities and pastimes are spiritual? யாருக்காவது அந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா? அவருடைய செயல்களும் லீலைகளும் பார்த்தோன்னாக்க ஆன்மீகமானது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில இருந்து. Somebody meets you on the road and you tell him worship Krishna and he say why should I worship? These are all material activities he did. ஸோ இப்போ யாராவது உங்களை தெருவில் பார்த்து நீங்கள் எதுக்காக கிருஷ்ணரை வழிபடுறீங்க, அவர் பண்ணது எல்லாமே ஜட செயல்கள் தானே, எதுக்காக அவர் போய் வழிபடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னாக்க somebody may ask you what is this, you worship Krishna and he has 16,000 wives, you are very immoral. யாராவது கேட்பாங்க இல்லையா உங்களை எதுக்கு கிருஷ்ணரை வழிபட்டு இருக்கீங்க, ஆனால் பார்த்தோன்னா அவருக்கு 16,108 மனைவிகள் இருந்தாங்க, அது பார்த்தோன்னாக்க ரொம்ப கெட்டது தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லையா உங்களை. What Gita says about this? So கீதையில இருந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கு? Any shloka anybody knows? ஏதோ ஸ்லோகம் தெரியுமா அதுல? Janma karma chame divyam. Okay, what's the translation? தோற்றம் மற்றும் செயல்கள் இதெல்லாம் திவ்யமானவை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். திரும்ப இந்த பிறப்பு. Right, exactly. That Krishna's appearance, janma, karma, activities, chame divyam, these are transcendental. Evam yo veti tattvataha, one who knows truly the transcendental nature of those activities, forms, pastimes and qualities. Tyaktva deham, upon leaving this body, punarjanma na, no more birth and death. யாரோ ஒரு கிருஷ்ணன் சொல்றா, என்னுடைய பிறப்பையும் என்னுடைய செயல்களையும் யாரோ ஒரு உண்மையிலே தெரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க இந்த உலகத்தை விடுறப்போ மீண்டும் அவங்க இங்க பிறக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி. And because they are not material activities, not material forms of the Lord, which he displays in different avatars, the very meditation, the very act of remembering them, he gives to personal liberation. ஸோ ஏன்னா அவருடைய செயல்களும் அந்த அவதாரங்களும் பார்த்தோன்னாக்க ஆன்மீகமாக இருக்கிறதுனால, ஸோ யார் ஒருவர் அதை தியானிக்கிறாங்களோ அவர் அதில் இருந்து அவர் விடுதலை அளிக்கப்படுறார். This is the power of Lord's pastimes. They simply remembering them. One is free from all papam, one will not take birth again. ஸோ பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி வெறுமனே நம்ம நினைக்கிறதன் மூலியமாகவே எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு அவங்க மீண்டும் இங்கே பிறக்கிறது கிடையாது. So there are 9 processes of devotional service. நம்ம பார்த்தோம்னா 9 வழிமுறைகள் இருக்கு பக்தி சேவையில. And any of these if we do perfectly, we can achieve perfection of returning home back to Godhead. So இந்த 9ல இதையாவது ஒன்று நம்ம முழுமையா செஞ்சோம்னாலுமே கூட நம்ம மீண்டும் பகவானிடத்தில் நம்மளுடைய வீட்டுக்கு போய் சேரலாம். But what we usually do is that we do combination of those. நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்க பொதுவாக பார்த்தோம்னாக்க எல்லாருமே பார்த்தோம்னாக்க ஒரு சேர்ந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், காம்பினேஷன் அப்படின்னு. Always keeping in mind that Shravanam and Kirtanam are most important than all others. மற்ற எல்லாத்தையும் விட ஸ்ரவணமும் கீர்த்தனமும், அதாவது கேட்கறது சொல்றது ரொம்ப முக்கியம். Being the very basis of all others. ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப அடிப்படையானது மற்ற எல்லாத்துக்குமே. And Shravanam means hearing about the Lord. ஸ்ரவணம் அப்படின்னாக்க பகவானை பற்றி கேட்கறது. We have to hear from the proper source in Guru Parampara. குரு பரம்பரையிலிருந்து சரியான மூலத்தில் நம்ம கேட்கணும் அது. And from the devotees who serve in Guru Parampara. பக்தர்கள் யார் அந்த குரு பரம்பரைக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும். And we have to clarify our doubts. நம்மளுடைய சந்தேகங்களை நம்ம நிவர்த்தி செஞ்சுக்கணும். We have to properly understand the exalted position of Sri Krishna. கிருஷ்ணருடைய உயர்ந்த நிலையை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும். And his devotees. அவருடைய பக்தர்களுடைய நிலையும் புரிஞ்சுக்கணும். Krishna or his devotees, both are spiritual. கிருஷ்ணரும் அவருடைய பக்தர்களும் ரெண்டுமே பார்த்தோம்னாக்க ஆன்மீகமயமானது. Now we are hearing Dhruva Maharaj Leelas. இங்கே நம்ம துருவ மகாராஜருடைய லீலையை பற்றி கேட்டுட்டு இருக்கோம். Even remembering Dhruva Maharaj is purifying. ஸோ இங்கே துருவ மகாராஜரை பற்றி கேட்கறது மூலியமாவே நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். Why? ஏன்? Because he is never separate from Lord Vishnu. ஏன்னா அவர் பகவான் விஷ்ணுவிடம் இருந்து தனிப்பட்டு இருக்கிறது இல்லை எப்பொழுதும். We remember his service to Vishnu. அவர் பார்த்தனாக்க விஷ்ணுவுக்கு அவருடைய சேவை என்ன அப்படின்றத நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கார். You cannot think of Dhruva without thinking of Vishnu. விஷ்ணு, அதாவது துருவனை நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னாக்க அங்க விஷ்ணுவை நினைக்காம இருக்க முடியாது. It's glorious because he is devotee. ஏன்னா அது புகழத்தக்கது, ஏன்னா அவர் பக்தரா இருக்கார். Same thing when you think of Hanuman.
அதே மாதிரி தான் நம்ம எப்போ அனுமான பற்றி நினைக்கிறோமோ automatically you think of Ram. உடனடியாக இயற்கையாகவே பார்த்தோம்னாக்கா ராமரை பற்றி நம்ம நினைப்போம். Why we worship Hanuman? ஏன் நம்ம அனுமாரை வழிபடுறோம்? Because he is devotee. ஏன்னா அவர் பக்தர். Because he did so much seva for Ram. ஏன்னா ராமருக்கு அவர் மிக நிறைய சேவை செஞ்சிருக்கார். Because Lord Ram is pleased with him. அதனால ராமர் அவர் மேல திருப்தி அடைஞ்சிருக்கார். So remembering Lord and Lord's devotee both are spiritual. பகவானை நினைக்கிறதும் பகவானுடைய பக்தரை நினைக்கிறதும் ரெண்டுமே ஆன்மீகமயமானது. So you see, we got the easiest process in Kali Yuga to chant holy names and develop love for God and come out of material world. நமக்கு இந்த கலியுகத்துல பார்த்தோம்னாக்க ரொம்ப எளிமையான வழிமுறை பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜெபம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் இந்த ஜடலோகத்துல இருந்து நம்ம வெளியே போயிடலாம். And Shastra say, simply chant holy name continuously and you go home back to Godhead. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுனாக்க தொடர்ச்சியா நம்ம புனித நாமத்தை ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்க நம்ம மீண்டும் கடவுளுடைய இருப்பிடத்துக்கு போயிடலாம். Ask Haridas Thakur, how much we shall chant holy names? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட கேட்டாங்க எந்த அளவு எவ்வளவு நம்ம புனித நாமத்தை ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு. Haridas said, only 24 hours a day. அவர் சொன்னார் ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் மட்டும் ஜெபம் பண்ணா போதும் அப்படின்ட்டு. ஒரு நாளைக்கு he was chanting 3 lakhs of names every day. 3 லட்சம் நாமங்கள் அவர் ஒரு நாளைக்கு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருப்பார். 3 lakhs of names means 16 by 108 160, that means 5 6 3 18 192 rounds every day. 192 மாலை ஜெபம் பண்ணுவார் ஒரு நாளைக்கு. Hare Krishna, perfection guaranteed. அந்த மாதிரி பண்ணனாக்க பூரணத்துவம்ன்றது உறுதி செய்யப்படுது. Bas, that's all. You do that and you go home back to God. இதை நீங்க பண்ணினீங்கனாக்கா நீங்க மீண்டும் வீட்டுக்கு போயிடலாம். But because Lord Chaitanya Mahaprabhu came to spread the mission, to spread the Krishna's name all over, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை எல்லா இடத்துலயும் பரப்புறதுக்காக தோன்றினார். He gave little discount. அவங்க அப்ப பார்த்தனாக்கா கொஞ்சம் சலுகையும் பண்றாரு நமக்கு. Only to those who are preaching. யாரு பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும். He said those who are preaching, they have to go. He sent people to preach, so naturally they will spend some time convincing others about Krishna. ஏன்னா அவர் பத்தின பிரச்சாரத்துக்கு பல பேர் நபர்கள் அனுப்பினார். அதனால அவர் கொஞ்சம் நேரம் சலுகையும் கொடுக்கிறார். So when he was residing in Puri, many different devotees wanted to invite him for lunch. அவர் பூரியில வசிச்சிட்டு இருக்கிறப்போ பல பக்தர்கள் அவங்க மதிய உணவுக்கு அழைச்சாங்க. So he say, Chaitanya Mahaprabhu say, just to prevent anybody and everybody to invite him, he set up the standard with whom he will take prasad. ஸோ எல்லாருக்கிட்டே இருந்து அந்த அழைப்பை கொஞ்சம் வெளிப்படுத்துறதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஒரு சட்டங்களை எழுதினார், ஒரு தரத்தை உருவாக்கினார். He say, I will go to the house of Lakeshwaras only. நான் லகேஸ்வரா உங்களுடைய வீட்டுக்கு மட்டும்தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். One who has 1 lakh. 1 lakh. யாரு ஒருவருக்கு 1 lakh. 1 லட்சம் இருக்கோ அவங்க வீட்டுக்கு மட்டும் 1 லட்சம் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி. So Chaitanya Mahaprabhu said, if you don't have 1 lakh, I will not come to your house. Chaitanya Mahaprabhu சொன்னார் உங்ககிட்ட 1 லட்சம் இல்ல அப்படின்னாக்க நான் உங்க வீட்டுக்கு வர மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். See Chaitanya Charitamrita sloka is there, very clear. Chaitanya Charitamrita பார்த்தனாக்க அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு, ரொம்ப தெளிவாவே இருக்கு. So all devotees was looking. What is this now? எல்லா பக்தர்களும் பார்க்கறாங்க, என்ன like you are looking now at me. நீங்க இப்ப என்ன எப்படி பார்த்துட்டீங்களோ அந்த மாதிரி அங்க பார்க்கறாங்க. 1 lakh means 1 lakh. Lakeshwara means one who is owner of 1 lakh. அதாவது 1 லட்சம் அப்படின்னாக்க யார் ஒருவர் 1 லட்சத்துக்கு அதிபதியா இருக்காரோ அவரை குறிக்கக்கூடியது. So Chaitanya Mahaprabhu say one should chant at least 1 lakh of holy names per day. Then I will come to that house to take prasad. So Chaitanya Mahaprabhu சொன்னார் நான் உங்க வீட்டுக்காக சாப்பிட வரணும்னாக்க அவங்க குறைஞ்சபட்சம் 1 லட்சம் முறை புனித நாமத்தை ஜெபம் பண்ணணும், அப்ப வேணா நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி. That means 64 rounds. அப்படின்னாக்க 64 மாலை ஜெபம் பண்ணணும். That was the standard. அதுதான் தரமா இருந்தது. Chaitanya Mahaprabhu won't come to take prasad in that house. அப்படி இல்லைனாக்க Chaitanya Mahaprabhu அவங்க வீட்டுக்கு பிரசாதம் சாப்பிட வர மாட்டார். So he give discount. அவர் கொஞ்சம் சலுகை கொடுத்திருக்கார். But you have to fill up the balance of time with preaching. அதே சமயத்துல மற்ற நேரங்கள்ல நம்ம பிரச்சாரத்துல ஈடுபடணும். Remembering Lord.
பகவானை நினைக்கிறது. His form, His leelas, His qualities, His devotees, His dham, that smaranam should go in that direction. அவருடைய இடத்தையும் அவருடைய நாமத்தையும் அவருடைய பக்தர்களையும் இந்த மாதிரியான நினைவுகளில் நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம். Bhaktivinoda Thakur, பக்திவினோத் தாக்கூர், he was a magistrate, judge. அவர் நீதிபதியா இருந்தார். He was in charge of all affairs of Jagannath temple. ஜெகநாத் கோயிலில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் அவர் தலைவராக இருந்தார். Very busy man. ரொம்ப எப்பொழுதும் அவருக்கு வேலை இருந்துகிட்டே இருந்தது. Extremely busy. எப்பொழுதுமே அவருக்கு வேலை இருக்கும். You know what means judge and magistrate and do all affairs, administration for government, and plus take care of the temple, plus take care of your family. இப்போ பார்த்தோன்னாக்க நீதிபதியாக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தில் நடக்கக்கூடிய செயல்களை நிர்வகிக்கிறவராக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் கோயிலையும் நிர்வகிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வீட்டிலையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். He was chanting 64 rounds. ஆனால் அவரும் பார்த்தோன்னாக்கா 64 நாள் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருப்பார். From 4 o'clock till 12 o'clock. 4 o'clock morning till 12 o'clock. காலையில் 4 மணிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணுவார். Main time around 9 o'clock we take little fruits. ஒரு 9 மணிக்கு கொஞ்சம் பழம் சாப்பிடுவார். And he built small kudil for himself. ஸோ அவர் பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு சின்ன குடில் அவர் கட்டிக்கிட்டாரு. This wide இந்த அளவுக்கு and this height. இந்த அளவுக்கு உயரம். And thick mud wall like this. கொஞ்சம் நல்ல மொத்தமான மண் செவர். And thick wooden door like this. பெரிய மரத்து இந்த அளவுக்கு மொத்த கனமான மரத்துல செஞ்ச கதவு. Go inside, close himself and chant inside that nobody disturbs him. ஸோ உள்ளார போயிட்டு கதவை சாத்திக்கிட்டு அவர் பாட்டு ஜெபம் பண்ணுவார். அப்போ யாருமே அவரை தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க. He won't get disturbed by these loudspeakers singing Kaliyaman, Mariyaman. ஸோ அவர் இந்த காளியம்மா மாரியம்மான்னு பாடக்கூடிய அந்த பாடலில் வந்து தொந்தரவு அடைய மாட்டார். We get every morning nice dose. தினமும் காலையில் இங்கே நமக்கு. So he was very serious about this. அவர் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தார். And he knew that when I chant holy names, I'll be free from 3 modes, and then I'll be judging properly. And whatever I say, it will be in link with Shastra and Paramatma, and I'll remain pure in my deeds and my thoughts. ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது, நான் இப்போது மலை ஜெபம் பண்ணுறப்போ நான் தூய்மையாக இருப்பேன், அதாவது முக்குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டிருப்பேன், அப்போ நல்லா தீர்ப்பு சொல்ல முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் தூய்மையாக இருப்பேன், நான் செய்யக்கூடிய செயலும் எல்லாமே தூய்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தெரிஞ்சுவிடுது. Then from 12 o'clock, few hours he was engaged in the government work. 12 மணிலேருந்து சில மணி நேரங்கள் அவர் அரசாங்க சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தார். One of the British governor who was there in charge for recent Bengal, he wrote report to the London about Kedarnath Dattas, which was his name, Bhaktivinoda Thakur's name. Amazing judgments. What will take 1 to 3 months for others, he will do in 3 minutes. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலேய பிரதிநிதியாக இருந்தவர் ஒருத்தர் லண்டனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறார். ஆச்சரியமான தீர்ப்புகள் கேதார்நாத் தத்தாவை பற்றி, அதாவது அவருடைய பேர் அது முன்னாடி இருந்தது. ஸோ எப்படின்னாக்கா ஒருத்தருக்கு அது தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு 1 மாதத்துலேருந்து 3 மாதம் எடுத்துக்குன்னா இவர் 3 நிமிஷத்தில் தீர்ப்பு சொல்லிடுவார் அப்படின்ட்டு. And the British and perfectly judging, exactly. Amazing. சரியான முறையில் பூரணமாக அவர் தீர்ப்பு சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி. Very righteous. சரியான, அதாவது truthful, உண்மையா சொல்லக்கூடிய, honest, நேர்மையா, equal to all, எல்லாருக்கும் சமமா, அங்க எந்த வேற்றுப்பாடும் இல்லாம, but firm, not compromising. சரியா இருக்கும், அங்க எதுவுமே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். And particularly any duty regarding Jagannath temple, he was uncompromising. Topmost standard of worship, topmost offering, everything should go smoothly, all to pujaris will be taken care of. ஸோ ஜெகநாதர் கோயிலில் வழிபாடு அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க அங்கே எந்த பேச்சுக்கும் இல்லை, எது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதன் பிரகாரம் எல்லாமே கடைபிடிக்கணும். பூஜாரிகளாகட்டும், அங்கே நைவேத்தியம் பண்ணுறதாகட்டும், எல்லாமே சரியாக நடக்கணும் அப்படின்றது உறுதியாக இருந்தார். What we learn from this? ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? We spend our main time, or better to say, we give attention to our rounds. Even we are chanting 16 rounds only, we give great attention to it. Whatever we do in that day will be less influence or no influence with Maya. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னாக்க, நம்ம தினசரி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, இந்த
16 மாலை தான் ஜெபம் பண்ணுறோன்னாலும் அதில் முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய கவனத்தையும் இதையும் அதில் நம்ம வச்சு ஜெபம் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே சரியாக இருக்கும். Suppose we have some problem in the job. உதாரணத்துக்கு நம்ம வேலையில் ஏதோ சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. So mind is disturbed. இப்போ நம்மளுடைய மனம் தொந்தரவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. So we may think, oh, let me chant later. First I'll finish this job. So disturbance. அப்போ நம்ம நினைப்போம், ஓகே முதல்ல இந்த வேலையை இந்த பிரச்சனையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். That's not the best solution. ஆனா அது வந்து ஒரு சிறந்த தீர்வா இருக்காது. Whether we request help from the Lord, நம்ம பகவானிடம் இருந்து உதவியை கேட்கறது வேண்டறது நல்லதா இருக்கும். we take shelter of holy name. புனித நாமத்தினிடம் நம்ம தஞ்சம் அடையணும். So first we finish our prescribed rounds, minimum 16 rounds. So நம்ம குறிப்பிட்ட அந்த 16 மாலையை நம்ம ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிடணும். Then we go solve the problems. நம்ம போய் நம்மளுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கலாம். Then Krishna may help us. அப்போ கிருஷ்ணர் நமக்கு உதவலாம். Otherwise we have to manage ourselves. இல்ல அப்படினாக்க நம்மளே அதை பார்த்துக்க வேண்டியதா இருக்கும். But actually nobody can manage Maya. ஆனா மாயாவை யாராலையுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது. Only Krishna can manage Maya. கிருஷ்ணரால தான் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும். Why trouble comes? ஏன் பிரச்சனைகள் வருது நமக்கு? Due to our previous misdeeds. ஏன்னா நம்மளுடைய முன்னாடி செஞ்ச தவறான செயல்களால தான் பிரச்சனைகள் நமக்கு தோன்றுது. So to get free from reaction of previous sinful activities, one should chant the holy name. இந்த முன்னாடி செஞ்ச அந்த பாவகரமான செயல்கள்ல இருந்து ஒருவர் விடுவிக்கணும் அப்படின்னாக்க புனித நாமத்தை ஜெபம் பண்ணணும். So I met few senior devotees who are business people and they are grihasthas devotees. நான் வந்து பார்த்தனாக்க சில மூத்த பக்தர்கள், அவங்க பார்த்தனாக்க குடும்ப கிரகஸ்த பக்தர்களா இருக்காங்க, அவங்கள நான் சந்திச்சேன். One of them is Haripal Prabhu, another one is Dhruva Maharaj Prabhu. ஒருத்தர் வந்து ஹரிபாத பிரபு, இன்னொருத்தர் துருவ மகாராஜ் பிரபு. Dhruva Maharaj is Prabhupada disciple. துருவ மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதருடைய சீடர். So he said previously he used to chant 16 rounds and do so many things. முன்னாடி பார்த்தனாக்க 16 மாலை ஜெபம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பல செயல்களை அவருடைய வேலையில செஞ்சுட்டு இருப்பாரு. And then he said, then I increase number of rounds. I start chanting 32. நான் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மாலையை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினேன், 32 மாலை ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். And then I'll get results of job for 4 hours what I used to do usually for 8 hours. அதுக்கப்புறம் பார்த்தனாக்க 8 மணி நேரம் செஞ்சு அடையக்கூடிய பலனை நான் 4 மணி நேரம் செய்யறது மூலமாவே அடைஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And now he's chanting 64 rounds every day. இப்போ பார்த்தனாக்க அவர் 64 மாலை ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். Now he's retired. இப்போ அவர் ஓய்வு பெற்றுட்டார். So he said, more I chant, then when I go for preaching, instead of explaining 3 hours something in few lines, when I tell these lines have potency, that people change. So முன்னாடி பார்த்தனாக்க போய் நம்ம பல பிரச்சாரத்துக்கு போறப்போ போய் பல மணி நேரம் நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்லி அவங்கள ஒத்துக்க வைக்கிறதுக்கு பதிலா நிறைய ஜெபம் பண்ணிட்டு போய் சில வார்த்தைகளை சொன்னாவே அது அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ள வைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். No, so sometimes we are enthusiastic to preach to others, but it's difficult to convince others. சில நேரங்களில் பார்த்தோன்னா நம்ம ரொம்ப உற்சாகமா இருப்போம் பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு, ஆனா அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். So Chaitanya Mahaprabhu says in Chaitanya Charitamrita that first you make your life perfect, then try to influence others. So Chaitanya Mahaprabhu என்ன சொல்றாங்க Chaitanya Charitamritaல, முதல்ல உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ சரிப்படுத்திக்கோ, அதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம போகலாம். So if we chant attentively our 16 rounds nicely, quality rounds, then our preaching will be more effective. ஸோ இப்போ நம்ம 16 மாலை நம்ம ஜெபம் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க, ரொம்ப கவனமாக உண்மையாக ஜெபம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய பிரச்சாரம் அப்படின்றதும் நல்ல பலன் தரக்கூடியதாக இருக்கும். Our material problems may or may not be solved, but our mind won't get affected then. நம்மளுடைய ஜட பிரச்சனைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒருவேளை தீரலாம் இல்லை தீராமல் போகலாம், ஆனால் அந்த பிரச்சனைகளால் நம்மளுடைய மனம் பாதிக்காமல் இருக்கும். So Chaitanya Mahaprabhu said, unless you chant 64 rounds, 1 lakh of names, I won't come to your house. அதனால் Chaitanya Mahaprabhu சொன்னார், குறைஞ்சபட்சம் 64 மாலை நீ ஜெபம் பண்ணல அப்படின்னாக்கா, 1 லட்சம் நாமங்கள் ஜெபம் பண்ணல அப்படின்னாக்கா உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. So he won't visit any of our houses. அப்படின்ற பட்சத்தில் Chaitanya Mahaprabhu நம்மளுடைய வீட்டு யார் வீட்டுக்கும் வரமாட்டார். So when Srila Prabhupada came to America, Prabhupada அமெரிக்காவுக்கு வந்தார். Mukunda Maharaj was telling, first time he met Prabhupada 68 was there.
ஸோ முதல் முறையாக பிரபுபாதரை 1968 அவர் சந்தித்தார். 69. முகுந்த மகாராஜ். So he met Prabhupada and he came few times for lecture. ஸோ பிரபுபாதை சந்திச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சில முறை உபன்யாசத்துக்கு வந்தார். Actually, he just met Prabhupada on the road and came to his room. There were no lecture, there were only two of them. ஸோ அங்கே பிரபுபாதை வழியில் தெருவில் சந்திச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் ரூமில் சந்திக்க வந்தார். அப்போ அவங்க 2 பேர் தான் இருந்தாங்க. So after coming few times, Prabhupada, there were only him and Prabhupada in the room. So Prabhupada asked him, so what is your concept of God? ஸோ அவங்க 2 பேர் தான் இந்த மாதிரி பல சந்திப்புகளுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை பார்த்தோன்னாக்க அவங்க அவரை கேட்குறார், கடவுளை பற்றி உன்னுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி. So Mukunda Maharaj at that time was young. No? So he said, well, I think Krishna is God and we are his servants and we should worship him, he is supreme God. ஸோ அவர் சொன்னார், நான் நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணர் முதல் கடவுள், நம்ம அவரை வழிபடணும், அவருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். Prabhupada said, very good. Now you should chant 64 rounds. ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதா சொன்னார், ரொம்ப நல்லது, நீ இப்போ 24 மாலை ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. So he was like, oh, 64. அவர் 64 மாலையா அப்படின்னு பார்த்தார். So he didn't say anything, he was just looking at Prabhupada. அவர் எதுவும் சொல்லல, பிரபுபாதா அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கார். He was thinking, I was chanting few rounds that time and one round took maybe 10 minutes for him. So he was thinking, 64 rounds, that will take 8-9 hours. ஸோ அவர் பார்த்தோன்னாக்க சில மாலைகள் பண்ணிட்டு இருந்தார், அதுவே அவர் நினைக்கிறார் 10 நிமிஷம் ஆகுமே, 64 மாலைனாக்க 8லேருந்து 9 மணி நேரம் பக்கம் ஆகுமே அப்படின்னு அவர் நினச்சி அப்படியே பார்த்துட்டு I have my job, எனக்கு வேலை இருக்கு, so many things to do in life. வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So he was just looking at Prabhupada. அவர் வெறுமனே அப்படியே பிரபுபாதை பார்த்துட்டு இருக்கார். So Prabhupada understood that he is very much in inconvenience. ஸோ பிரபுபாதை புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது, அது அசௌகரியமாக இருக்கார் அப்படின்ட்டு. So I said, okay, you shall chant 32 rounds. ஸோ அப்புறம் பிரபுபாதை பார்த்து, சரி நீ ஒரு 32 மாலை ஜபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. He was still 32 rounds. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா 32 மாலையா? 32 rounds every day till the rest of my life. 32 மாலை தினமும் வாழ்க்கை முழுக்க பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. Then Prabhupada living. At least 16 rounds. பிரபுபாதை பார்த்துட்டு குறைஞ்சபட்சம் 16 மாலையாவது ஜபம் பண்ணுங்க. This is minimum. இதுதான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கம்மியானது. Cannot be less than that. இதோட உங்களுக்கு இதை குறைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி. So okay. அவர் சொன்னார், சரி சரி நான் பண்றேன். So Prabhupada writes why he did that. பிரபுபாதை எழுதுறாரு ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணார் அப்படின்ட்டு. He says that because Western people, their minds is so agitated, they cannot sit peacefully and chant 64 rounds. Therefore, we give concession in our Krishna consciousness movement that everybody chant minimum, not less than 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra every day, and the balance of time engage in service, serving, remembering, meditating on the Lord. ஸோ பிரபுபாதை என்ன எழுதுறாருனாக்க, மேற்கத்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய மனங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க எப்பொழுதுமே ஒரே இடத்துல உட்காந்து அமைதியாக 64 மாலை ஜபம் பண்ணுறதுக்கு முடியாததாக இருக்கிறதுனால அது குறைஞ்சபட்சம் 16 மாலை ஜபம் பண்ண சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம், பரிந்துரைக்கிறோம், சில சலுகைகள் கொடுக்குறோம். ஆனால் 16 மாலைகளை விட கம்மியாக பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி 16 மாலைகள் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் அவர் சேவை பண்ணுறதுலையும் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுலையும் பகவானை பற்றி சிந்தனை பண்ணுறதுலையும் அவர் தன்னுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறார். Bhakti Siddhanta Saraswati, then Prabhupada continues explaining. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதை தொடர்ந்து விளக்குறார். He said, my Guru Maharaj, என்னுடைய குரு மகாராஜ் Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he said, nobody can stay in my mat unless he chants 64 rounds. அவருடைய குரு என்ன சொன்னார், பிரபுபாதை என்ன சொல்றாருனாக்க, என்னுடைய மடத்துல 64 மாலை ஜெபம் பண்ணாம யாருமே இருக்க முடியாது. One who doesn't chant 64 rounds is considered fallen conditioned soul. யார் ஒருத்தர் 64 மாலை ஜெபம் பண்ணலையோ அவங்க எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. Prabhupada said, so according to my Guru Maharaj standard, we are all patitas, we are all fallen souls. ஸோ என்னுடைய குரு மகாராஜனுடைய கருத்தின் பிரகாரம் பார்த்தோம்னாக்க நம்ம எல்லாருமே வீழ்ச்சி அடைந்த பதிதாஸ், வீழ்ச்சி அடைந்தவங்க தான். But Prabhupada says, ஆனா பிரபுபாதை சொல்றார்,
Because we are engaged in the mission of Chaitanya Mahaprabhu, spreading the holy name all over the world, and he is Patita Pavana, we are fully qualified to be delivered by him. சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்யமாபுரனுடைய இயக்கத்தில் நம்ம பங்கெடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால, அதாவது பகவானுடைய புனித நாமத்தை உலகம் முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ணுறது, எடுத்து செல்றதுன்ற அந்த செயலில் நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால, சைத்தன்ய மகாபிரபுவானவர் பதித்த பாவனர், அதாவது வீழ்ச்சி அடைந்தவங்களை விடுவிக்கக்கூடியவர். அதனால நம்மளும் விடுவிக்கப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். So Prabhupada say we cannot chant all day or we cannot chant 64 rounds. We should chant at least 16 rounds and then the balance of time. Somehow or other, engage yourself in remembering the Lord, serving the Lord. அதனால நம்மளால 64 மாலை ஜெபம் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் குறைஞ்சபட்ச மாலை ஜெபம் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் பகவானுக்கு சேவை பண்றது மூலியமாகவும் அவரை சிந்திக்கிறது மூலியமாகவும் நம்மளுடைய நேரத்தை செலவழிக்கணும். Particularly preaching work. குறிப்பா அப்படின்னாக்க பிரச்சார சேவையில, particularly spreading the glories of holy name. குறிப்பா இந்த புனித நாமத்தினுடைய புகழை எடுத்து சொல்றதில்ல. Then we may count that Lord Chaitanya Mahaprabhu will deliver us. So அப்போ நம்ம அதை கணக்குல எடுத்துக்கலாம், நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவால நம்ம விடுவிக்கப்படலாம். Chaitanya Mahaprabhu is very kind. சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர், very forgiving personality of God. ரொம்ப அவர் எல்லாருக்கும் கருணையோடு இருக்கக்கூடியவர். So he will be easily pleased. அவர் ரொம்ப சுலபமாவே திருப்தி அடைவார். But we should not be dull-headed. We should be endeavoring to preach. அதனால அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம ரொம்ப மந்தமா இருக்கக்கூடாது, பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கணும். We should strive to try to preach. அதாவது நம்ம ஏங்கி இருக்கணும், பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஏங்கி இருக்கணும். We should give some books around. நம்ம புத்தகங்களை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். We should try to tell everyone, whoever we meet, about Krishna. யாரெல்லாம் நம்ம சந்திக்கிறோமோ அவங்க எல்லார்கிட்டயும் கிருஷ்ணரை பத்தி எடுத்து சொல்லணும். We should try bring some people to Krishna. கிருஷ்ணரிடம் சில மக்களை கூட்டி வரதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். Then Chaitanya Mahaprabhu will bestow his mercy upon us. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய கருணையை நம்ம மேல பொழிவார். Chaitanya Mahaprabhu can deliver anybody. சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தோம்னாக்க யாரை வேணாலும் அவரால் விடுவிக்க முடியும். Even offenders he will forgive. இவன் அபராதம் இழைச்சவங்களுக்கு கூட அவரால் மன்னிக்க முடியும். There was Amogha, son of Sarvabhauma Bhattacharya, son-in-law. அதாவது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியருடைய மருமகன் இருந்தான் அமோகா அப்படின்னு சொல்லி. He once came into the room where Chaitanya Mahaprabhu was taking prasad. ஒரு முறை அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரசாத் சாப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய அறைக்கு வந்தார். In Sarvabhauma Bhattacharya's house. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியருடைய வீட்டில். Which we will see now. Those who are going to Puri and Mayapur next week. பூரி மாயாப்பூருக்கு போறவங்க யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் அவங்களுடைய வீட்டை. Sarvabhauma Bhattacharya arranged hundreds of items for Chaitanya Mahaprabhu. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா பார்த்தோன்னாக்க நூற்றுக்கணக்கான பதார்த்தங்களை சைத்தன்ய மகாபிரபுக்காக தயாரிச்சார். There is a list of each preparation given in Chaitanya Charitamrita. What was on the plate in front of Chaitanya Mahaprabhu? இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய முன்னாடி இருந்த தட்டுக்கள் எல்லாம் என்னென்ன பதார்த்தங்கள் இருந்தது அப்படின்றவருடைய பெயர்கள் எல்லாமே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. Chaitanya came in the room and saw the whole room was filled with preparations. சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த அறைக்கு வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அந்த அறை முழுக்கவே பதார்த்தங்களால நிறைஞ்சிருந்தது. So Chaitanya said, Sarvabhauma, this is at least for 10 or 12 people. சர்வபௌமா இது என்னது ஒரு 10 இருந்து 12 பேர் பக்கம் எல்லாருக்கும் சாப்பிடலாம் மாட்டிருக்கு. I'm sannyasi, I should not eat so much. நான் சன்னியாசி, நான் அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. And I cannot eat so much. என்னால இந்த அளவுக்கு சாப்பிட முடியாது. Look how many items you brought. பாரு எந்த அளவுக்கு நீ கொண்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி. Apart from that, Sarvabhauma Bhattacharya brought Jagannath Maha also in the corner. அங்க இருந்தது இல்லாம ஜெகநாதருடைய மகாபுருஷாக்கும் கோயில வந்து ஒரு பக்கம் அது தனியா வச்சிருக்காரு. Chaitanya said, even if 100 cooks were cooking for 6 hours, they will not be able to make so many items. How these all manifested here? நூற்றுக்கணக்கான சமையல்காரங்க வந்து 6-7 மணி நேரம் சமைச்சாலுமே கூட இத்தனை பதார்த்தங்களை பண்ண முடியாது, எப்படி திடீர்னு எல்லாம் தோன்றுச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். Sarvabhauma Bhattacharya said, Chaitanya Mahaprabhu, me and my wife we cooked and this is nothing for you. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா சொல்றார், நானும் என்னுடைய மனைவியும் சமைச்சோம், ஆனா இது உங்க முன்னாடி பார்த்தா இது ஒண்ணுமே பெருசு இல்லை. In Jagannath temple you accept 52 offerings every day.
ஜெகநாதர் கோயிலில் பார்த்தோன்னாக்கா 52 முறை நீங்கள் நைவேத்தியம் ஏற்றுக்கிறீங்க. There are 52 Naivedyas in Jagannath temple every day. 52 முறை நைவேத்தியம் பண்ணப்படும் ஜெகநாதருடைய கோயிலில். 52 items, 52 time offerings. 52 பதார்த்தங்கள் கிடையாது, 52 முறை. Then he said, then in Dwaraka you are accepting every day in each queen's house breakfast, lunch and dinner thrice a day in 16,000 places. Every day you eat. துவாரகையில் பார்த்தோன்னாக்க 16,108 மனைவிகள் இருக்காங்க. அங்கே எல்லாருக்கிட்டையும் பார்த்தோன்னாக்க தினம் 3 முறை நீங்கள் அங்கே சாப்பிட்றீங்க. காலையில் மத்தியானம் நைட்டு அப்படின்னு சொல்லி 3 நேரமும் எல்லார் வீட்லேயுமே சாப்பிட்றீங்க. And in Raja you eat in Nanda Maharaj's house and his brother's house and his uncle's house and other Gopi's house every day. So what is this what I brought in front of you? This is nothing for you to eat. ஸோ அப்போ சொல்கிறார், பிருந்தாவனத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நந்த மகாராஜா வீட்டில் சாப்பிட்றீங்க, அவருடைய சகோதரர்கள், அவருடைய உறவினர்கள், அவருடைய அங்கே இருக்கக்கூடிய கோபியர்களுடைய வீட்டில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. So Sarvabhauma Bhattacharya is explaining, Chaitanya Mahaprabhu, you are Krishna. You can eat all universe if you want. இங்கே என்ன சொல்கிறாருனாக்க சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா, சைத்தன்ய மகாபிரபு நீங்களே தான் கிருஷ்ணர். ஸோ நீங்கள் சாப்பிடணும்னு நினச்சினாக்க இந்த எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் நீங்கள் சாப்பிடணும். Please accept this small offering. அதனால தயவு பண்ணி இந்த சின்ன நைவேத்தியத்தை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. So Chaitanya was laughing and said, okay, I will eat. சைத்தன்ய மகாபிரபு சிரிச்சிட்டு சரி நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு. So he started eating. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சார். And it's huge quantity. இருந்தது பார்த்தோன்னாக்க பெரிய அளவு. All room was filled with items. அங்கே இருந்த அறை முழுக்கவே எல்லாமே பதார்த்தங்களால நிறைஞ்சிருந்தது. So then son-in-law came, Amogha. அங்கே அவருடைய மருமகன் வந்தார், அமோகா அப்படின்றவர். He said, what is this? This sannyasi going to eat for 10-12 people. Useless fellow he is. He cannot control his senses. Start criticizing. ஸோ அங்கே என்ன சன்னியாசி வந்து 10-12 பேருக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடியதை இவர் போய் சாப்பிட போகிறார், அவரால் அவருடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியலையா, என்னது இப்படின்னு சொல்லி நிந்திக்க ஆரம்பித்தார். Can you imagine? You invite somebody for lunch and then your son comes in meantime and start criticizing. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், நீங்கள் ஒருத்தரை மதிய உணவுக்கு விருந்துக்கு அழைச்சிட்டு உணவு கொடுக்க இருக்கீங்க, அப்போ உங்களுடைய மகன் வந்து அவரை திட்டிகிட்டு இருக்கார். Chaitanya Mahaprabhu was so dear to Sarvabhauma Bhattacharya. The Sarvabhauma took a stick jump to beat Amogha. ஸோ சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாவுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தார். ஸோ சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா என்ன பண்ணாருனாக்கா அதை குச்சி எடுத்துட்டு அவங்க மருமகன் அடிக்கிறதுக்கு. So fellow ran away. அந்த அவர் ஓடி போயிட்டார். Sarvabhauma was in front of the room. Chaitanya Mahaprabhu was eating inside. Sarvabhauma Bhattacharya was in front of the room, calling all ill names. The Amogha, rascal, you just want to show your face. So சைத்தன்ய மகாபிரபு சாப்பிட்டு இருக்கார். அந்த குச்சியை எடுத்துட்டு எங்கள் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா முன்னாடி ரூமுக்கு முன்னாடி நிறுத்து எல்லா கெட்ட வார்த்தைகளும் அயோக்கியனே அதுன்னு சொல்லி அவனை திட்டிகிட்டு இருக்கார். So when wife of Sarvabhauma Bhattacharya heard her son-in-law offended Chaitanya Mahaprabhu, he said, let my daughter become widow. She cursed him heavily, really. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியுடைய மனைவி இந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அவருடைய மருமகன் வந்து அவமதிச்சிட்டார் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவங்க சாபம் கொடுக்குறாங்க, என்னுடைய மகள் விதவையாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி. They were so offended. ரொம்ப அபராதம் பண்ணது. They were so affectionate to Chaitanya Mahaprabhu and did fellow criticize him. அவங்க ரொம்ப அன்போட இருந்தாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு மேலே, ஆனால் அந்த அவருடைய மருமகன் வந்து அவர் நிந்திச்சிட்டார். And Chaitanya was laughing. சைத்தன்ய மகாபிரபு சிரிச்சிட்டு இருக்கார். Sarvabhauma Bhattacharya, why are you angry? He is right. I'm eating for 12 people here. சொல்றார், சர்வபௌமா நீ ஏன் ரொம்ப கோவப்படுற? அவர் சரியாக தானே சொன்னார், நான் 12 பேருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உணவு தானே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன். And Sarvabhauma said, I curse him. I don't want to see his face in my life. Actually, my daughter should leave him. Should never meet him anymore. He was so heavy. ஸோ நான் அவனுக்கு சாபம் கொடுக்குறேன், இனிமேல் அவன் மூஞ்சிலே முழிக்கக்கூடாது. உண்மையில் பார்த்தோன்னாக்க என் மகன் அவனை விட்டுட்டு வந்துடட்டும், இனிமேல் வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப கோபமாக இருந்தாங்க. Patit patnim tyajet. If husband fallen down, one should leave him. Shastra says. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னாக்க ஒருவருடைய கணவர் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாருனாக்க அந்த அவருடைய மனைவி அவங்களை விட்டு விலகிடலான்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. Usually we don't recommend divorce. பொதுவாக நம்ம பார்த்தோன்னாக்க விவாகரத்துக்கு பரிந்துரைக்கிறது இல்லை. Here Sarvabhauma Bhattacharya quotes, Patitam Patni Tyajet, fallen husband should be rejected.
பதித்தம் பத்னி தியாஜ், அதாவது வீழ்ச்சியடைஞ்ச கணவராக இருந்தாருனாக்க அவரை விட்டு மனைவி பிரிஞ்சிடலாம். They took it so seriously. ரொம்ப தீவிரமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த அபராதம். Chaitanya was laughing still. சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தோன்னா இன்னும் சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கார். He was telling truth, so you don't. அவர் உண்மைதான் சொல்றார், ஸோ நீங்கள் பண்ணாதீங்க. So just to please them, Chaitanya Mahaprabhu took everything, every single thing, whatever was in the room, he took, and they were both of them, Sarvabhauma Bhattacharya and his wife, they were pacified a little bit. ஸோ அதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தோன்னாக்கா அங்கே இருந்த ஒவ்வொரு சின்ன இதையும் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டுட்டார். ஸோ அது மூலிமா அவங்கள திருப்திப்படுத்தினார். So Chaitanya left. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிளம்பினார். Tomorrow he has Gopinath Acharya. போய் அங்கே கோபிநாத் ஆச்சாரியா கேட்கிறார், Is everything peaceful in Sarvabhauma Bhattacharya's house? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் வீட்டில் எல்லாமே அமைதியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். Gopinath, no, it's not peaceful. கோபிநாத் சொல்றார், இல்லை அமைதியாக இல்லை அப்படின்னு. Sarvabhauma Bhattacharya and wife, they are fasting. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாவும் அவரோட மனைவியும் பார்த்தோன்னாக்கா உண்ணாம இருக்கிறாங்க. They feel they offended you. ஏன்னா அவங்க உங்களுக்கு அபராதம் இழைச்சிட்டாங்கன்னு அவங்க கருதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. And Amoga get cholera. அமோகாவுக்கு வந்து காலரா நோய் வந்துருச்சு. He is dying. அவர் இறக்க போறார். Next day, he got reaction. ஸோ மறாவது நாளே அந்த நிந்திச்சவருக்கு தண்டனை கொடுத்து. So Sarvabhauma Bhattacharya quoted shloka from Shastra. He said, one who offends Supreme Personality of Godhead or his devotee, he'll get immediate reaction. ஸோ யார் ஒருவர் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் அபராதம் இழைக்கிறாங்களோ அவங்க உடனடியாக அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. So Sarvabhauma, let him die. அதனால் சர்வபௌமா மேற்கொள்ள காட்டிட்டு அதனால் அவன் சாகட்டும். But Chaitanya Mahaprabhu, when he heard that Amoga is affected by cholera, he immediately ran to his place. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்போ கேள்விப்பட்டாரோ அவன் காலரா நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான்ட்டு உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க உடனடியாக அவனை பார்க்கறதுக்கு ஓடி போனார். Put his hand on chest of Amoga. So, hey Amoga, chant Hare Krishna now, and Krishna's name will deliver you of all sins. ஸோ அங்கே அமோகாவுடைய நெஞ்சில் அங்கே கை வச்சுட்டு, அமோகா கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்ணு, எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So by touching him, அவர் தொடர மூலியமாகவும் Chaitanya Mahaprabhu freeing from that offense. ஸோ அந்த அபராதத்தை அமோகாவை தொட்டத்தின் மூலியமா அவனுடைய அந்த அபராதத்திலிருந்து விடுவிச்சுட்டார். And because Chaitanya say, you are son-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya, who is so dear to me, so you are also automatically dear to me. ஸோ அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார், நீ வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரியனுடைய மருமகனாக இருக்கிற. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா பார்த்தோன்னாக்கா எனக்கு ரொம்ப நெருங்கியவராக இருக்கார். ஸோ அதனால இயற்கையாகவே நீ எனக்கு நெருக்கமானவன் ஆகிட்டேன். So Chaitanya Mahaprabhu said, now you chant holy name and emerge in bliss of transcendental love of God. ஸோ அதனால புனித நாமத்தை ஜெபம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னதமான அந்த பகவானுடைய அன்பு பிரேமையில ஆனந்தமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. Amoga jumped from his bed, started chanting Hare Krishna, and all transcendental symptoms of love of God were manifest in his body. ஸோ அதுக்கப்புறம் படுக்கையிலிருந்து எந்திரிச்சு குதிச்சு அந்த புனித நாமத்தை ஜெபம் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அந்த உன்னதமான அந்த பரவசத்தினுடைய அறிகுறிகள் எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிச்சது. So see how kind is Chaitanya Mahaprabhu. ஸோ அதனால பார்க்கலாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு எந்த அளவுக்கு கருணை வாய்ந்தவர் அப்படின்னு. Sarvabhauma Bhattacharya was still angry. Why you save him? He should die. கோவப்பட்டார். எதுக்காக நீ அவன் காப்பாற்ற, சாக வேண்டியதுதானே? Because devotee cannot tolerate that somebody offends the Lord. ஸோ அதனால பக்தரால பொறுத்துக்க முடியாது யாராவது பகவானுக்கு அபராதம் இழைச்சாங்க. But Chaitanya was forgiving. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அது பொறுத்துக்கிறார். Namo Mahavadanya, most merciful. ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். Very, very magnanimous. ரொம்ப easily he gave greatest boon of prem bhakti, he given so easily. ரொம்ப எளிமையாவே அவர் பிரேம பக்தியை நமக்கு கொடுத்துருவார். And then Sarvabhauma Bhattacharya was happy seeing his son-in-law actually manifesting symptoms of love of God. ஸோ அதுக்கப்புறம் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சார் அந்த பரவச நிலைகள்லாம் தென்பட்ட உடனே. So you see, we may be greatly unqualified. நம்ம பார்த்தோம்னாக்க தகுதியே இல்லாதவங்களா இருக்கலாம். But if we try to do little service for Srila Prabhupada, who is pure devotee of the Lord, இதில் பிரபுபா நம்ம ஏதாவது சேவை பண்ண, ஏன்னா பிரபுபா பார்த்தோன்னாக்க பகவானுடைய தூய பக்தராக இருக்கார். ஸோ அவருக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன சேவையை செய்ய நம்ம முயற்சி பண்ணாலுமே கூட Krishna may be pleased with us. கிருஷ்ணர் நம்ம மேலே திருப்தி அடையலாம். Because we are related to Srila Prabhupada. ஏன்னாக்கா நம்ம சில பிரபுபாதருடன் உறவு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம். Whoever takes Diksha in Srila Prabhupada's line, now we are considered grandsons of Srila Prabhupada.
ஸோ யாரெல்லாம் பிரபுபாதனுடைய வழிமுறையில் வரக்கூடியவங்க தீட்சை எடுக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னாக்க பிரபுபாதனுடைய பேரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி. We are disciples of Prabhupada's disciples. நம்ம பிரபுபாதனுடைய சீடர்களுடைய சீடர்கள். So we are all grandsons of Srila Prabhupada. எல்லாருமே பார்த்தோன்னா பிரபுபாதனுடைய பேர குழந்தைகள். But that relation of grandfather and grandson is due to service. ஸோ அந்த உறவு முறையானது பேரன் தாத்தா அப்படின்ற அந்த உறவு முறையானது பார்த்தோம்னாக்க சேவையில் இருக்கும். So we may tell to Chaitanya Mahaprabhu, நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட சொல்லலாம், my dear Lord, என்ன அருமை பகவானே, that you mercifully deliver Amogha, though he was offender. கருணையோட நீங்க பார்த்தோன்னாக்க அமோகாவை விடுவிச்சிங்க. அவன் அபராதம் பண்ணியிருந்தாலுமே கூட அவனை விடுவிச்சிங்க. Just because he was related to your dear devotee Sarvabhauma Bhattacharya. ஏன்னா அவர் உங்களுடைய நெருங்கிய பக்தரான சர்வபௌம பட்டாச்சாரியருடைய உறவினராக இருந்ததால நீங்க அவனை விடுவிச்சிங்க. So please kindly deliver us also. அதனால கருணையோட எங்களையும் விடுவிங்க. Though we are useless and unqualified and offenders, நாங்கள் பார்த்தோன்னாக்க உபயோகமற்றவங்களா தகுதியற்றவங்களா அபராதம் இழைக்கக்கூடியவங்களா இருந்தாலுமே கூட, but because we are related to Srila Prabhupada, to service, to preaching, through book distribution, will you please consider? ஏன்னா பிரபுபாதருடைய நாங்கள் ஒரு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் பிரச்சாரத்தின் மூலியமாகவும் புத்தக விநியோகத்தின் மூலியமாகவும். ஸோ அதனால தயவு கூர்ந்து அதில் கருத்தில் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி. Chaitanya Mahaprabhu, when he hears from Srila Prabhupada, yes, he did some service for me. ஸோ அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரபுபாதிடமிருந்து கேள்விப்பட்டார்னாக்க ஆமா எனக்கு சேவை பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி, then Chaitanya Mahaprabhu might deliver us. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளை விடுவிக்கலாம். So let's do that service, brother. ஸோ அதனால சிறந்தது என்னன்னாக்கா அந்த சேவையை பண்றது. That is our only hope. அதுதான் நம்மளுடைய ஒரே நம்பிக்கை. Mercy of Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய கருணையும் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணையும். Even small service will not be forgotten. சின்ன சேவை கூட நம்ம மறந்துட முடியாது. Karmis they forget. கர்மிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க மறந்துடுவாங்க. Somebody asks you something, you're doing favor, and after some time, fellows they forget. நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க, நீங்க ஏதாவது பண்ணியிருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் சில நாள் கழிச்சு அவங்க மறந்துடுவாங்க. Can you borrow me 10,000? ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறியா? என்ன கொடுப்போம். Thank you so much. ரொம்ப நன்றி. And after some times, அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, what about this 10,000? 10,000 ரூபாய் என்னாச்சு? Which 10,000? எந்த 10,000? Who are you? யாரு நீங்க? Why I never? நான் What is our relation? நமக்கு எனக்கு என்ன உறவு முறை? Useless fellow asking me things. யாரும் தெரிய தேவையில்லாம என்கிட்ட வந்து கேட்குறது. Why should I give? எதுக்காக நான் கொடுக்கணும்? You have experience? ஒரு அனுபவம் இருக்கா? Karmis are useless. உலகாதிவாதிகள் பார்த்தோம்னாக்க ரொம்ப உபயோகமற்றவங்களா இருக்காங்க. They will forget due to selfish interest. சுயநல நோக்கத்தால அவங்க எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க. Prabhupada and Krishna will never forget. Small service done. ஆனால் பிரபுபாதும் கிருஷ்ணரும் மறக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் நம்ம சின்ன சின்ன சேவையாக செஞ்சிருந்தாலுமே கூட அதை அவங்க மறக்க even unknowingly, நமக்கு தெரியாமலே நம்ம செஞ்சிருந்தாலுமே கூட still you will get benefits. நம்ம அதில் பலன் அடைவோம். Especially if we go and distribute Prabhupada's books. போய் பிரபுபாதனுடைய புத்தகத்தை நம்ம விநியோகம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க there's nothing more pleasing to Srila Prabhupada than that. இந்த புத்தக விநியோகம் திருப்திப்படுத்துற மாதிரி வேற எந்த விஷயம் சில பிரபுபாதரை திருப்திப்படுத்தாது. Because Prabhupada will preach, Prabhupada will speak through his books. ஏன்னா பிரபுபாதர் அங்க பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அவருடைய புத்தகத்தின் மூலமா. So shall we distribute some books? அதனால நம்ம கொஞ்சம் புத்தக விநியோகம் பண்ணலாமா? Not that we are distributing books only in December. அதாவது டிசம்பர் மாசம் மட்டும்தான் நம்ம புத்தக விநியோகம் பண்ணணும்ன்றது. That we do special endeavor. அப்போ சிறப்பான முயற்சியா நம்ம பண்றோம். You are eating every day, not only for some occasion, Sunday or something. நம்ம தினமும் சாப்பிடுறோம் தானே, ஏதாவது சனி ஞாயிறு இல்ல ஏதாவது விசேஷ நாள்ல மட்டும்தான் சாப்பிடுறோம். So daily we can do little seva for Prabhupada. அதனால தினமும் நம்ம சின்ன சேவை பண்ணலாம் பிரபுபாதருக்கு. Distribute few books per weekly, few books. சில புத்தகங்கள் வாரம் முழுக்க சில புத்தகங்களை நீங்க விநியோகம் பண்ணலாம். And Sunday bring somebody with you. ஞாயிற்றுக்கிழமை வரப்போ உங்க கூட யாராவது கூட்டிட்டு வாங்க. Why shall we build big temple when the small temple is half empty? இப்போ சின்ன கோயிலே பாதி காலியா இருக்கிறப்போ எதுக்காக நம்ம பெரிய கோயிலை கட்டணும்? For whom? For ghosts. யாருக்காக? பேய்க்காகவா? Better bring somebody with you when you come for Sunday. அதனால ஞாயிற்றுக்கிழமை வரப்போ உங்களுடன் யாரையாவது அழைச்சிட்டு வாங்க. Temple is to purify people. கோயில் அப்படின்றது மக்களை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக. Bring all souls back home, back to Godhead.
அனைத்து ஆத்மாக்களையும் மீண்டும் கடவுளுடைய இருப்பிடத்துக்கு நம்ம கூட்டி போகலாம். So if we endeavor in that direction of preaching, Srila Prabhupada may be pleased with us. So இந்த விதமான பிரச்சாரத்தில் நம்ம ஈடுபடுறப்போ பிரபுபாத் நம்ம மேல திருப்தி அடையலாம். So then there is hope to develop love for God. So அப்போ நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பகவான் மேல அன்பை வளர்த்துக்கிறதுக்கு. And go home back to God. மீண்டும் பகவானிடம் திரும்பி செல்றதுக்கு. Hare Krishna. Hare. Any question? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? What are you going to do now? என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க? Go to the elementary school, small. We'll go. Yeah, you will go to ask the permission and distribute books in the school. Very nice. Take somebody with you. There are so many people. நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்க கூட யாராவது இருப்பாங்க. You want to distribute books in school? அது வந்து பள்ளிக்கூடங்கள்ல போய் புத்தக விநியோகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். When you have any function in your house, marriage, engagement, house opening, house closing, whatever function you have, give some small book gift. So உங்க வீட்ல ஏதாவது கல்யாணம் அல்லது ஏதாவது விசேஷம், வீடு திறக்கிறது அல்லது மூடுறது இந்த மாதிரி எந்த விசேஷமா இருந்தாலும் சரி, நீங்க இந்த புத்தகத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். I didn't say he said it. I think masala. What you will do? How you will preach? எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுவீங்க? Mahavishnu Nrsimha. In your village, give some books, invite people, tell them to chant Hare Krishna. And Sundaram, how you will preach? Or just send your son to preach. And you go home back to work. Ram Nrsimha, how you will preach? Or how are you preaching? அதான் எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுவீங்க அல்லது எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன். What are your methods? அதான் எந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன். Telling weekly once I'm doing. Yeah, what he is doing? வீட்டுக்கு வர வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So he's inviting people in the house and. This is nice. Invite people in the house and then what do you do? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? மக்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறேன். Give lecture and then chant and give prasad. Very nice. Gopina, what is your plan? He's keeping some books in the shop and overcomes and asking them to read. Nice, that's very nice. Yeah, when they come purchase some wood, you charge 10 rupees extra and give one small book. Where are you? You must smell some Maharaj. House program? He's also doing house program. Whenever I chances, I instruct the students. You're professor in the college, no? Yes. Sometimes you give lecture from Gita also, huh? Sometimes. What are you teaching? Teaching. In the department and Mechanical department. Yeah, you can tell that supreme mechanic department, this universe created by Krishna. No? This body is also mechanic, yantra. No? That's also created by. So you have to preach. Tell them. No, nobody can pass exam unless take one small book. You can pass exam if you chant one round, then I'll forgive bad marks. Swami. House program. You have house program. What about some books? Keep few more books around. Maybe somebody interested. புத்தகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா யாராவது விருப்பம் இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். What are you doing? What is your job? What work you are doing? What business? எந்த விதமான வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன். என்ன செய்றீங்க? Fabric production.
Cloth. Good. So what do you do? Producing and then selling. So to your customers, give them Bhagavatam, Gita, give them books. You know, business people usually they give New Year calendars, diaries. New Year, Krishna book. Give gift. That's very nice, no? Many ways you can preach. Tamil Bhagavatam. இந்த மாதிரி ஏதாவது புது வருஷம் அந்த மாதிரி வரானாக்க வாடிக்கையாளர் அந்த மாதிரி வந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு நம்ம புத்தகத்தை நம்ம கொடுக்கலாம். Madhavendra Puri, tell us all your great plans for preaching. பிரச்சாரத்துக்காக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறந்த திட்டங்களை பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்குறோம். He's doing good distribution also of program. So whoever comes his customer, Whoever comes, he shaves him. Nice. And you, Haridash, what do you do? How you will preach? Books. Can you carry books? You can carry few books. Tell all your friends. Give up all attachment. Shave your hair. Jump and dance. Hare Krishna. Teach them how to play mridang. He plays better than me. Mridang. When he plays, I go other side of the temple. Keshavada, how you will preach? Huh? Arrange some house program. Arrange program. He arranged few. He's arranging house programs in Erode, Bhavani, Sankagiri, Tiruchengodu. We give him zone to operate. Who else is hiring? Achyuta Kinkar, how you are preaching? House program. Whose house? Your house? Other house? different houses. Good, that's nice. Go different houses. Who else is there? You? Function. Coil function. In function comes in bookstall. Amas, how are you preaching? What is your plan? Any plan? திட்டம் எந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்றீங்கன்னு திட்டம் இருக்கான்னு கேக்குறாரு. Special those who are going to take diksha now, they have to be enthusiastic to preach. ஸோ குறிப்பா யாரெல்லாம் இப்போ தீட்சை எடுக்க போறாங்களோ அவங்க ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கணும் பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு. Make some prasad, distribute prasad. பிரசாதம் பண்ணுங்க, அதை விநியோகம் பண்ணுங்க. And teach all ladies your neighborhood, give them japamala, teach them how to chant. உங்க வீட்டு பக்கத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகளுக்கெல்லாம் நீங்க ஜெபமாலையை கொடுத்து எப்படி ஜெபம் பண்றன்றதை சொல்லி தரலாம். This is so easy. Just open your house once a week, open the door, do little arati, sing little Hare Krishna, give little prasad. So many people come. ரொம்ப எளிமையானது. வீட்டில் நம்ம ஒரு நாள் வாரத்தில் ஒரு நாள் கதவை திறந்து வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பாடி பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணாக்க எல்லாருமே வருவாங்க. Oh, what special puja? என்ன உங்க வீட்டில் என்ன பூஜை, சிறப்பான பூஜை நடக்கும்? Come in. வாங்க வாங்க உள்ளார வாங்க. Then you make them sing 5-10 minutes and show them your altar. Tell them how you offering food. Show them how to chant to Japamala and give some kesari. Bus. ஸோ வந்து எப்படி நீங்கள் பூஜை பண்ணுறீங்க, எப்படி ஜெபம் பண்ணுறீங்க, எப்படி நைவேத்தியம் பண்ணுறீங்கன்றதை காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறப்ப கொஞ்சம் கேசரி கொடுத்து. Usually ladies they pick up very fast. பெண்கள் பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப சீக்கிரத்திலே அவங்களால எடுத்துக்க முடியும். Husbands are more miserable position. They have to work like an ass outside so they can think about Japamala. கணவர்கள் பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப துன்பப்பட்ட நிலையில இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப குழந்தைகள் மாதிரி வெளியே வளர்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறதுனால more tension is on their mind. அதாவது மனசுல பார்த்தோன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். So it's easy to convince wives. அதனால மனைவிகளை ஏற்றுக்க வைக்கிறது ரொம்ப சுலபம். And also ladies they have simple mind. They are not bothering too much with all different philosophical divisions. பெண்கள் வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கிறதுனால ரொம்ப தத்துவங்கள் எல்லாம் அவங்க ரொம்ப சீக்கிரத்திலே அவங்க they like to do puja, decorate altar with flowers, cook something, make children sing, feed them with sweets. So nice, so easy. பூஜை பண்ணலாம், வீட்டை அலங்கரிக்கிறது,
அதுக்கப்புறம் நல்லா சமைச்சு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் சுலபமாக எல்லாரும் பண்ண முடியும். So, அதனால chant nicely 16 rounds, attentively, clearly. 16 மாலை ரொம்ப கவனமா தெளிவா ஜெபம் பண்ணுங்க. And please read every day Srila Prabhupada's books, that will give us inspiration. சில பிரபுபாதருடைய புத்தகத்தை தினமும் படிங்க, அது உங்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும். And that is purifying also. அது தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதும் கூட. And then try to preach. அதுக்கப்புறம் பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு முயற்சி Whatever பண்ணுங்க. best you can do. எந்த அளவுக்கு உங்களால சிறப்பா பண்ண முடியுமோ முயற்சி பண்ணுங்க. And then we may expect mercy of Chaitanya Mahaprabhu. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருணையை எதிர்பார்க்கலாம். Is it difficult? அது ரொம்ப சிரமமா என்ன? That's so difficult. ரொம்ப சிரமம் கிடையாது. Sundar Gopal, how you are going to preach? Now I see fighting there. Deliver all Nepal. Huh? What is your strategy? Any thought? Okay, Hare Krishna, Srila Prabhupada ki.